వన్ వర్డ్లో చెప్పాలంటే మనీ ఈజ్ అ ఎనర్జీ. మనీ ఈజ్ హార్డ్, మనీ చెట్లు మొలవు, మనీ అంటే చాలా కష్టపడాలి, మనీ వల్ల చాలా ఫ్యామిలీస్ పాడైపోతాయి. ఇలాంటి ఎమోషన్స్ అన్నీ క్రియేట్ చేయడం వల్ల ఏమైందంటే మనము మనీని ఒక ఎనిమీ లాగా చూస్తాం. నా లైఫ్లో చాలామంది మనీ తీసుకొని దే ర్యాన్ అవే అండ్ ఐ స్టిల్ హేట్ దెమ్. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఐమ్ టెలింగ్ టు ద యూనివర్స్? నేను డెసిషన్ చెప్పి ఆ రోజు నేను మనీ ఇవ్వలేను అంటే ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చేదా? కానీ మనం ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోమండి. Completely we are blaming on the other person. I started my career with a 400 rupees as my first salary. I think when I quit, I was having a 7-figure income in Dubai. But I never felt satisfaction with the money. The more and more I'm growing, the more and more I was started feeling desperate about it. If you are not living your current life and you're thinking that 20 years తర్వాత నేను హ్యాపీనెస్ అవుతాను అంటే అది ఒక మూర్ఖత్వం. మన పేరెంట్స్ కూడా మనకు నేర్పించింది, డబ్బులు కూడా బెటరా, నువ్వు ఓల్డ్ అయినాక ఎంజాయ్ చేసుకోవచ్చు అని. కానీ ఓల్డ్ అయినాక ఎంజాయ్మెంట్ ఏముంటుందండి? యూ ఆల్రెడీ లాస్ట్ 30 years ఆఫ్ యువర్ లైఫ్. ప్రతి ఒక్కరు చూడండి, ఎందుకంటే హైలీ సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ సూసైడ్ చేసుకుంటున్నారు. బికాస్ సమ్వేర్ డీప్ దెర్ ఇస్ ఎ ఎమోషన్ విచ్ దే వాంట్ టు ఫీల్ విచ్ ఈస్ మిస్సింగ్ ఇన్ దేర్ లైఫ్. మీరు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ లైఫ్లో హ్యాపీనెస్గా లివ్ చేయకపోతే you're actually losing your life every single day. Hello, hi friends. Welcome to Prema the Journalist YouTube channel. మీ అందరికీ చాలా big thanks for following my channel and appreciating my content. And ఇప్పటికే చాలా మంది సబ్స్క్రైబ్ చేశారు. బట్ స్టిల్, in case you haven't still subscribed, please do subscribe to my channel and click on the bell icon to get notifications to consume intriguing, impactful and inspiring content from my channel. ఇప్పటికే దేశ విదేశాల్లో ఎంతోమంది నా ఛానల్ ఫాలో అవుతున్నారు, నాట్ జస్ట్ ఇన్ ఇండియా బట్ ఆల్సో అక్రాస్ ది గ్లోబ్. అండ్ ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ. కంటిన్యూ ప్యాట్రనైజింగ్ అండ్ కంటిన్యూ ఫాలోయింగ్ మై ఛానల్. And in case you wish to sponsor my channel or collaborate with my channel, please do shoot a mail over here. Thank you so much. ప్రస్తుతం మనం ఉంటున్న సమాజంలో ఎంతో మందికి ఎన్నో శారీరక మానసిక సమస్యలు ఉన్నాయన్నమాట. అంటే గత ఒక 2 దశాబ్దాలుగా చూసుకుంటే ఇది మరీ ఎక్కువైపోయింది. చిన్న పిల్లల దగ్గర నుండి పెద్దవాళ్ళ వరకు వయసుతో సంబంధం లేకుండా ప్రతి ఒక్కళ్ళు దే ఆర్ గోయింగ్ త్రూ సమ్ నాన్సెన్స్ ఇన్ దేర్ లైఫ్స్. అండ్ అది ఎట్లా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయిపోతుందంటే ఇట్ ఈస్ ట్రాన్స్లేటింగ్ ఇన్ టు హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్, ఇమోషనల్ టర్మాయిల్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ అదర్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్. దీనివల్ల సఫరింగ్ ఎక్కువైపోతుంది. ప్రతి ఒక్కరు దే ఆర్ రన్నింగ్ టు డాక్టర్స్, థెరపిస్ట్, సైకియాట్రిస్ట్, ఇలాగే జరుగుతోంది. అండ్ సోషల్ మీడియాలో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఎంత ఉందంటే సమ్టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ మిస్లీడింగ్, సమ్టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇవన్నిటికి కూడా వీఆర్ గెటింగ్ అట్రాక్టెడ్. బట్ దేర్ ఆర్ వెరీ గుడ్ వెల్నెస్ అండ్ లైఫ్ కోచెస్ who give us a direction. సో వాళ్ళలో ఒకరు ఈరోజు నాతో ఉన్నారు, డాక్టర్ అరవింద్ పద్మరాజు. యాక్చువల్లీ ఐ హ్యావ్ నోన్ హిమ్ ఫర్ ఇయర్స్. నాకు చాలా కాలంగా వారు తెలుసు. అండ్ హీ హిమ్సెల్ఫ్ వెంట్ త్రూ లాట్ ఆఫ్ టర్మాయిల్ ఇన్ హిజ్ ఓన్ పర్సనల్ లైఫ్. అందులోంచి బయటపడి తను ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయ్యి ఎంతోమంది జీవితాలను ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయాలి అన్న ఒక సంకల్పంతో హీ స్టార్టెడ్ హ్యాబ్ఫిట్ అండ్ సూపర్ ఫిట్ ఫ్యామిలీస్ మూవ్మెంట్. హీ ఈజ్ అ హీలర్, హీఈస్ అ లైఫ్ కోచ్, he's a wellness coach, and he's here to heal all of us. So let's talk to Dr. Aravind Padmaraju on my channel, PremaTheJournalist. Hi Aravind. Hi Prema. How are you? I'm great. మనీ అన్నది అందరికీ కావాలి. కొంతమందికి ఎక్కువ కావాలి, కొంతమందికి ఉన్న దాంట్లోనే హ్యాపీగా ఉంటారు, కొంతమంది ఎంత ఉన్నా హ్యాపీగా ఉండరు, కొంతమంది దే చేజ్ మనీ, కొంతమందికి అలా మనీ వచ్చి పడుతుంది ఒళ్ళో. వాళ్ళకి ఏం చేయకపోయినా దే జస్ట్ గెట్ మనీ. సో వాట్ ఈస్ దిస్ కాంప్లెక్సిటీస్ విత్ మనీ? అంటే మీరు ఎంతోమందిని కలిసి ఉంటారు, ఎంతోమంది మీ దగ్గరకు వచ్చి ఉంటారు, వాళ్ళకున్న ఈ మనీకి సంబంధించిన విషయాలు డిస్కస్ చేయడానికి. మీరేం ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యారు యాజ్ అ కోచ్? అంటే మనీ ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ స్ట్రగుల్ ఇన్ మై హోల్ జర్నీ అండి. మీ జర్నీలో? మా జర్నీలో. అండ్ ఐ హ్యాడ్ అ బిగ్గెస్ట్ చైల్డ్హుడ్ వూండ్. ఐ సఫర్డ్ ఫర్ 27 years బికాస్ ఆఫ్ దాట్. సో వన్ వర్డ్లో చెప్పాలంటే మనీ ఈజ్ అ ఎనర్జీ. మనీ ఈజ్ ఎనర్జీ? మనీ ఈజ్ ఎనర్జీ. ఓకే. Anything you're doing from the time you're born till now, the money is always given as some kind of a energy as a exchange. Okay. But what you're doing is you're creating a negative lack, scarcity, running away from me,
what will happen if I fear, all this negative energy you're associating with money. Because of that, you're experiencing a negative results in your life. The moment you shift from thinking negative about the money to a positive, you start attracting the same positive energy. This is the one part of it. Okay. But the biggest missing piece is all the past experiences around the money. If they are negative, if someone has cheated you, you had a bad investment done, you lost some money, or you asked money for your parents and they gave you biggest traumatic experience, and all these things, and also all the grown up limitations. Money is hard, money చెట్లు మొలవు, మనీ అంటే చాలా కష్టపడాలి, మనీ వల్ల చాలా ఫ్యామిలీస్ పాడైపోతాయి, రిలేషన్షిప్ పాడైపోతాయి, ఇలాంటి ఎమోషన్స్ అన్నీ క్రియేట్ చేయడం వల్ల ఏమైందంటే మనము మనీని ఒక ఎనిమి లాగా చూస్తున్నాం. కానీ ఇప్పుడు యాక్చువల్గా మనీ ఏం క్రియేట్ చేస్తుంది, ప్రతి ఒక్క సమయంలో ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ని, ఒక ఎనర్జీని, ఒక వాల్యూని క్రియేట్ చేస్తుంది. ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ అండి, మీరు కిరాణా కొట్టుకు వెళ్తారు, మీరు మనీ ఇస్తారు, హీఈస్ గివింగ్ యూ యాజ్ ఎక్స్చేంజ్ some product, but are you appreciative for that? Because this was the biggest mistake I was doing. ₹1 ఎక్కువైందందుకు ఆ రూపాయి ఎందుకు ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టాను అని ఆల్ ద టైమ్ ఆలోచించేవాడిని. కానీ నాకు ఎక్స్చేంజ్లో ఇంత బ్యూటిఫుల్ థింగ్ వచ్చింది విచ్ విల్ ఫిల్ మై సెల్ఫ్, మై ఫ్యామిలీ అండ్ ఎవ్రీ సింగిల్ థింగ్ అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇక్కడ ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతున్నాం, లైట్ ఉంది, సోఫా ఉంది, దిస్ ఆల్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ మనీ, రైట్? సమ్వన్ has invested this money and as a value we are able to sit comfortably. How grateful we should be. When you make your shift your relationship with money started flowing like crazy అండి. మనకు వచ్చే ప్రతి పైసా కావచ్చు, మనం వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చే ప్రతి పైసా కావచ్చు, దాన్ని అప్రిషియేట్ చేయాలి. ఓకే. ద బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ ల్యాక్ ఆఫ్ అప్రిషియేషన్. ఈవెన్ నా లైఫ్లో చాలా మంది మనీ తీసుకొని దే ran away and I still hate them. What kind of energy I'm telling to the universe? I have a lakh, this guy has cheated me and I don't have enough. This is what is the message you are passing on to the universe or telling the money. But what if, forgive him, tell me one thing, ఆ పర్టికులర్ ఎక్స్పీరియన్స్లో నా డెసిషన్ కూడా ఉంది కదా, నేను డెసిషన్ చెప్పి ఆ రోజు నేను మనీ ఇవ్వలేను అంటే ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చేది అంతే. కానీ మనం ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోమండి. కంప్లీట్లీ వీఆర్ బ్లేమింగ్ ఆన్ ద అదర్ పర్సన్. ఆ అదర్ పర్సన్ చీట్ చేయడానికి ఎవరు కారణం? ఎదుటి వ్యక్తి మనల్ని చీట్ చేయడానికి మనమే వాళ్ళకి అవకాశం ఇస్తాం. అవును, ఆ అవకాశం ఇచ్చింది ఎవరు? కానీ మనం రియలైజేషన్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తాము, వాడి వల్లే నేను ఈ జీవితం బతుకుతున్నాను అంటున్నాను. కానీ నీకు ఆ రోజు ఆప్షన్ ఉండింది నో చెప్పడానికి. ఫర్గెట్ అబౌట్ ఈవెన్ మనోడు ఆ అబ్బాయో అతనో మీ దగ్గర మనీ తీసుకుంటున్నాడు, ఆయన లైఫ్లో ఆ మనీ ఏదో ఒక వాల్యూ క్రియేట్ చేసి ఉంటుంది కదా, వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి ఫుడ్ పెట్టడము, మేబీ ఆయన సిచ్యువేషన్ కరెక్ట్గా లేదు, కానీ మనీ హాస్ సర్వ్డ్ ద పర్పస్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఇట్. సో దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ పవర్ఫుల్ థింగ్ I learned from my mentor was go with love, grow with love. Every single time when you spend, go with love, grow with love. Ante you go and expand, because money is just a circulation thing. Where you give, you are getting from the other sources. But the biggest problem with myself also and most of the people, you want from the same source, you don't want any other source. Same thing happened with me andi. 1.5 crore my friend తీసుకొని, actually we lost in one of the bad investment and he took the money and he's ran away. And almost like 1.5 years I was just struggling. I was from there. When I learned about this money principle, like just energy, I started loving. I started saying this is the biggest blessing in my life. Okay. And I started giving a love to that person. I forgive them that, if the money is energy, it can come from the other sources. I'm open for the multiple sources. And exactly, you believe or not, నేను ఒక రియల్ ఎస్టేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నానండి. I got the double amount in just 1 year time. If I was only, as long as I was focusing on this, I was blocking the other opportunities which universe wants to give. Very true. And because of that, నేను ఒక బ్యూటిఫుల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బిజినెస్ ఆపర్చునిటీని కూడా క్రియేట్ చేసుకోగలిగాను, which will give lifetime income for my whole family. ఆ పర్సన్ I'm so blessed for that person. He created that ruckus in my life. I became a healer, I became a coach. If ఆ ఇన్సిడెంట్ జరగకపోతే నేను కోచ్ అయ్యేవాడిని కాదండి. ఒకటి జరిగితే అది మన మంచిగా జరుగుతుంది తర్వాత అని అంటారు. 100%. Whatever happens for good and everything is a blessing in a life. There are a couple of sentences like this I learned. Every single time I go, I remember myself, recollect myself. And the same ఈ సింపుల్ షిఫ్ట్ అండి. అండ్ ప్రీవియస్గా బికాస్ ఆఫ్ అపోర్ బ్యాక్గ్రౌండ్తో రావడం వల్ల ఏమైందంటే, ప్రతిసారి స్పెండ్ చేసేటప్పుడల్లా ఐ యూస్ టు ఫీల్ ద పెయిన్. అరే డబ్బులన్నీ వెళ్ళిపోతున్నాయి, ఖర్చు అయిపోతుంది, ఎట్లా నేను చేసేది, ఇవన్నీ ఉండేది. కానీ ఒకసారి అది అర్థమైన తర్వాత ఐ స్టార్టెడ్ స్పెండింగ్ హ్యాపీలీ.
The moment I started spending happily, I started getting double the income from the other sources. You can just shift this one single thing. Every single time మీరు స్పెండ్ చేసేటప్పుడు లవ్తో స్పెండ్ చేయండి, హ్యాపీనెస్తో స్పెండ్ చేయండి, తర్వాత సే థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద మనీ. మా అమ్మ మా చిన్నప్పటి నుంచి మేము చూస్తున్నాము, మా ఇంటికి ఎవరు వస్తే వాళ్ళకి ఎంత ఉన్న దాంట్లో అంత ఎంతో కొంత వాళ్ళకి డబ్బులు పెట్టేది. అంటే చిన్నపిల్లలు వచ్చారనుకో, వాళ్ళ శాలరీయే 1000-2000 మా అమ్మ వాళ్ళది, బట్ అందులోంచి ఒక 30 రూపాయలు 50 రూపాయలు షీ యూస్ టు గివ్ దెమ్. అండ్ ఇంటికి ఎవరు వస్తే వాళ్ళకి బట్టలు పెట్టడం. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ ఫర్ హర్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇన్నేట్ థింగ్. ఐ యూస్ టు ఆల్వేస్ ఆస్క్ హర్ గ్రోయింగ్ అప్, ఎందుకు మనకే లేవు, నువ్వు ఎందుకట్లా ఇంటికి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ అలా పెడుతుంటావు, డబ్బులు పెడతావు, బట్టలు పెడతావు, వాట్ ఈస్ అంటే అదేం కాదు, మనం ఎంత పెడితే మనకు అంత వస్తుంది అని షీ యూస్ టు టెల్ మీ. ఇన్ దోస్ డేస్ ఐ నెవర్ యూస్ టు అండర్స్టాండ్ ద లాజిక్. అంటే ఏంటి మనం పెడితే మనకు రావడం ఏంటి, ఎందుకు వస్తుంది అని. బట్ ఓవర్ ద ఇయర్స్ అది నిజంగా జరిగింది అరవింద్. వాళ్ళ 1000 రూపాయల జీతం నుంచి ఇప్పుడు దే హావ్ గ్రోన్ ఇన్, అంటే అబండెన్స్ అంటారు కదా, అంత అబండెన్స్ లో ఉన్నారు ఇప్పుడు వాళ్ళు. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ వీఆర్ ఎంత ఉన్నా కానండి, నేను ఒక బ్యూటిఫుల్ థింగ్, ఎనీ కస్టమర్ కమ్స్ విత్ ద మనీ బ్లాగ్స్, I'll ask him to write 100 blessings what money has given so far. Okay, 100 blessings. 100 blessings. The moment they become 100 blessings, they will say, Aravind, thank you so much. The biggest thing నేను చేస్తున్న mistake ఏంటంటే I'm not appreciating what I already have. Yeah. So there are 5 things, and you are living, you have a food, you have clothes to wear, and you have people to talk, and you have things to in your home to live. You are already 90% of the population. Either one of them is not there. Yeah. And money is always gives the experience and energy and the value. What is the difference between chasing money and earning money? అంటే మనీ కొంతమందికి మనీ కోసమే బతుకుతారు, బట్ కొంతమందికి మనీ కావాలి. మనీ కోసము వాళ్ళు ఏదైనా చేస్తారు, అంటే కష్టపడతారు, పని చేస్తారు, స్కిల్స్ పెంచుకుంటారు, ప్యాషనేట్గా ఉంటారు. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ రెండింటికి? So I can 100% relate with my own story. Until I came to know healing, I was chasing the money. I started my career with a 400 rupees as my first salary. I think when I quit, I was having a 7-figure income in Dubai. So I've grown that much, but I never felt satisfaction with the money. The more and more I'm growing, the more and more I was started feeling desperate about it. Enduko? Because of the lack of the emotion what I felt in the adi inka mind lo undi kabatti. But the moment I started appreciating everything I have, and the moment I set an intention, this is one of the beautiful thing which I learned, which is missing in a lot of people. Okay. And one of the mentor always says, you are 90% of the money, there is only one person who's enjoying it. Can you guess who is it? All the banks. Okay. Because they are not even able to spend. Tell me how many of you are the saving. Yeah. Your money should have an intention. When you have an intention, money grows abundantly. I used to only focus on, okay, 1 crore in the 2 crore in the 3 crore in the. Now, what will I do with that money? Yeah. What emotion that money can give to me? What kind of a goal I want to achieve? When you set an intention, my whole life has changed. What is my intention? A couple of intention. I want to have a better education for my kids. I want to have a better retirement. I want to travel 100 countries in next 10 years. I want to live certain kind of a lifestyle. The basic necessities has to take care. Be prepared for any medical emergencies or whatever. Medical, the basic things. If I have all this, I am actually a rich person. You are truly a rich person. Right. There is something like a happiness expenses. What is happiness expenses? మనము ఇంత డబ్బులు సంపాదిస్తేనే నేను రిచ్గా అని ఫీల్ అవ్వడానికి. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే యు ఆర్ పోస్ట్ పోనింగ్ యువర్ సక్సెస్, హ్యాపీనెస్. వెన్ దట్ హ్యాపెన్స్ ఐ విల్ బి సక్సెస్ఫుల్. యూ కెన్ మేక్ దట్ ఫ్రమ్ నౌ ఆన్వర్డ్స్. థింక్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ యువర్ నార్మల్ ఎక్స్పెన్సెస్. బికాస్ మ్యాక్సిమం అండి, బియాండ్ సర్టన్ లిమిట్, యాజ్ అ హ్యూమన్ వీ డోంట్ నీడ్ మచ్ మనీ. దట్ కుడ్ బి 2 lakhs for someone, that could be 50,000 for someone, that could be 5 lakhs for someone. Beyond that, money cannot give you anything. Right. Whatever you want to achieve, put all the number. If you are already achieved that number, ఆ నెంబర్ ఆల్రెడీ మీ దగ్గర జరుగుతూ ఉంటే, you are the richest man in the world. Correct. The biggest problem why people are running behind money, they don't know what to do with that money. And they are running behind the emotion. నేను చెప్పాను కదా, I will feel secured. What is the number for your security? Right. There is no limit. Once you go to one stage, you want to go with other. At the end of the day, either your health is gone because of the stress and all the things you are taking, your relationships are broken, or your
Yeah, career yeah. is broken. Yeah. But at the end of the day, money can only give the emotion. Right. If you can just make that emotion from now onwards, you will have abundance money, and money will flow like a crazy. సెల్ఫ్ సఫిషియెంట్గా మనం ఉన్నాము, ఈ మనీతో మనం హ్యాపీగా ఉన్నాము అని మనకు ఎలా వస్తుంది? బికాస్ హ్యూమన్ టెండెన్సీ ఈజ్ ద మోర్ యూ గెట్ ద మోర్ యూ వాంట్. Yes, so there is a basic necessities, and the basic necessities maximum can grow in a year by year 10%, 20%. I'm not asking you to tell me what is a basic necessity. అంటే మనకి మనీ ఎక్కువ కావాలని ఎందుకు అనిపిస్తుంది అంటే మన ఆస్తులు ఇంకొంచెం పెంచుకోవడానికి, Yes, మన వచ్చే తరాలకు అది అందించడానికి, తరతరాలకి సంపాదించి పెట్టడానికి ఆ మైండ్ సెట్ అట్లా ఉంటుంది. correct. యా. సో దీనివల్ల ఏం మీరు చెప్పింది 100% రైట్ అండి. ఈవెన్ ఐ వాజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ దిస్. ద ప్రాబ్లం ఏంది అంటే దానికి లిమిటేషన్ లేదండి. యా. యూ కీప్ రన్నింగ్ బిహైండ్. అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే, ద కోర్ పర్పస్ ఆఫ్ మన లైఫ్లో ఏముంది? బేసిక్ నెసెసిటీస్ అంటే ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ఓనింగ్ ఎ ఫెరారీ కార్ ఈజ్ అ బేసిక్ నెసెసిటీ. వాట్ ఈస్ అ బేసిక్ నెసెసిటీ? I'm able to afford anything, whatever in my life. The basic necessities, food, water, shelter, all these things, and some of your core experiences. కొన్ని కంఫర్ట్స్. For example, I want to use a Mac book. That is my wish. But at the same time, I'm not more fond of Ferrari cars and all of that. But when you put all these things, that is not a happiness. Yeah. When you have the basic necessities, when you are comfortable to feel that positive emotions, when you are comfortable with whatever that money, when you actually calculate this basic stuff, when I calculated that basic stuff, it came to 2.5 lakhs. If I have a 2.5 lakhs, I can live my luxurious life. Luxury is different from person to person. Yeah. But I'm not talking about, there are two big things. A lot of people get confused. There is a financial accumulation goal. That goal you want to achieve to do it. But there is some amount, if you have, you can feel that happiness and richness in every single day. So there is amount. Once you put that amount, if you're able to fulfill that without your active income, you are already rich. With your active income, also you are already rich. మీరు ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో యు ఆర్ చేసింగ్ మనీ అన్నారు. Yeah. హీలింగ్ అయ్యాక యూ స్టాప్డ్ చేసింగ్ అండ్ యు ఆర్ హ్యాపీ విత్ వాట్ యు హ్యావ్ అండ్ మనీ స్టార్టెడ్ కమింగ్ అన్నారు. Yeah. ఇప్పుడు మీ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ ఏంటి? అంటే ఐ యూ స్టిల్ వాంటింగ్ టు డూ మెనీ మోర్ బిజినెసెస్, Yeah. ఇంకా బిజినెస్లు పెంచుకోవాలి, ఇంకా కొన్ని కంపెనీలు పెట్టాలి, ఇంకా డబ్బులు సంపాదించాలి, ఆ జోన్లో ఉన్నారా? ఏ జోన్లో ఉన్నారు ఇప్పుడు? సో ఇది యాక్చువల్లీ డిసైడ్ చేయడానికి there is some activity I do, and it's called a clarity activity. Okay. What I want to do in rest of my life. What is my first top 5 priorities? If anything which aligns with these 5 priorities, I do it. And the second important thing is, definitely I want to earn more to serve more, and also gives me the more ability to go and serve more people. Okay, that is first. So thing. మీ ఎండ్ గోల్ is not money. No. మీ ఎండ్ గోల్ is to serve people that will give money. Yes. బై ప్రోడక్ట్ మనీ ఉండాలి కానీ Correct. మనీ వెనక మనం పరిగెట్టకూడదు. అదేనా మీరు చెప్పేది? Yes, 100% అండి. నేను రీసెంట్గా నా జాబ్ క్విట్ చేయడానికి కూడా అదే కారణం. నేను ఎప్పుడూ సెక్యూర్డ్గా లేనండి. ప్రతిసారి జాబ్ పోతే ఏమవుతుంది, నేను ఎట్లా బతకగలను, నేను ఏం చేస్తాను, ఎట్లా నా ఫ్యామిలీని ప్రొటెక్ట్ చేయగలను, వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ ఎట్లా, ఇవన్నీ ఆలోచనలు ఉండేవి. The moment I understood what is truly a money, and I understood this happiness amount, if I have that happiness amount, if I can able to protect, and if my na coaching gaani any business wala amount vastundi anukondi, I'm already rich. I don't need to bother about it. If you are not living your current life and you thinking that 20 years tarvata nenu happiness avutanu ante adi oka మూర్ఖత్వం. ఓకే. అప్పటి మనము ఇప్పుడు ఉన్న బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం ఇదేనండి. ఇదే మన పేరెంట్స్ కూడా మనకు నేర్పించింది, ఇదే డబ్బులు కూడా బెటరా, నువ్వు ఓల్డ్ అయినాక ఎంజాయ్ చేసుకోవచ్చు అని. కానీ ఓల్డ్ అయినాక ఎంజాయ్మెంట్ ఏముంటుందండి? యూ ఆల్రెడీ లాస్ట్ 30 years of your life. Right. The biggest problem is you are focusing on a financial accumulation goal, those big dreams, but you're not appreciating the small things which you already have. Live that fullest. Go for one holiday. How much? Maybe 10,000, 20,000, 1 lakh rupees you spend. The amount of expansion happens is immense. Right. And when you are in, again, the same thing, energy kada manam, when you are accumulating, what kind of energy you are creating? Insecurity. When I pour insecurity to the money, what grows? The insecurity, those opportunities comes. And this is the biggest thing, as I told you in the starting, 90% of the money enjoys by the bank, and you don't even use that money and you die. And we keep accumulating for no reason. Yeah. If you're not enjoying the money what you're making in this year, this life, you are doing your own efforts, your own energy and everything.
So when I focused on clarity about what exactly I need and what is actually, when I did my whole exercise about whatever net worth I have, if I plan and whatever the passive incomes I have, I am already have enough to even next 15 to 20 years, 30 years to live. The moment I came to know that, we traveled 45 days with a family with the 2 kids, spending 6 months of my salary in one holiday. That freedom money gives, and believe it or not, that whole holiday, whatever I spent, I got double the amount from my investments. And that was a biggest live example that when you honestly, when you give with love, with love, as me mother gurinchi cheppara, you always get double the amount. Right. That was a proof. Because the more and more examples I saw like this, then I took a decision that whatever happens, I wanted to take this as my aim. And I know what is my figure, which will give me a decent life. I'm not putting a luxury. Luxury is a byproduct of the what service I'm doing. And I have a big goals. It doesn't mean that I don't have a goals. People gets confused. అంటే అరవింద్ నువ్వు ఎన్ని చెప్తున్నావు, తర్వాత గోల్స్ లేకపోతే ఎట్లా లైఫ్ అని. గోల్స్ ఇస్ నాట్ అ ప్రాబ్లమ్. డోంట్ మేక్ దట్ యాజ్ అ డెస్పరేషన్. ఎగ్జాక్ట్లీ. దిస్ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్. Achieving a goal and linking your money to it and feeling a desperation, feeling sad, making you're not happy with yourself. You're not making happiness with yourself. And that money cannot, that will make you ruin your life. It will not give you, adi manaki ochina gaani aanandanga pondalemandi. So this is what my one of the client, he is a very highly successful doctor. Chala successful doctor and US lo undi. 40 years in journey unnai. Kani there's one emotion of fear was haunting her in every part of their life. What is that? Ante she had some bad experience as a kid, and that emotion she is carrying with herself. Even though she has everything, తను ఏమనుకుంటుంది, నాకు పాజిటివ్, నాకు ఎనఫ్ లేదు. ద మూమెంట్ వీ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ దిస్ అప్రిషియేషన్ యాక్టివిటీ, నో షీ డోంట్ ఫీల్, అండ్ వీ స్టార్టెడ్ రిమూవింగ్ దిస్ ఫియర్ యాజ్ ఎ ఎమోషన్, అండ్ వీ వెంట్ టు దట్ ఇన్నర్ చైల్డ్ అండ్ స్టార్టెడ్ హీలింగ్ దట్ పర్టికులర్ person who felt a fear and created a different emotion. Now she started slowly seeing the difference. 40 years living in a fear, having a very good successful job, serving the people as a doctor, having a beautiful kids with the grandkids, and having a beautiful husband, and still she was not happy with her life. This is the biggest problem. They went with the money when you don't know what emotions you have to feel and what exactly your clarity of your life is everything. When you get that clarity, when you pour the energy to the money, and when you be grateful for every single element, and the more actually you spend, the world is abundant opportunities. When you go with that lack mindset, you are actually putting a boundary for yourself. I will tell you, 22 years I have never thought about additional sources of income. The moment I started reading books, being with these mentors, all the opportunities, you need to create opportunities. Lot of people ఏమనుకుంటారు, మనీ ఎనర్జీ కదా, పాజిటివ్గా ఉంటే అన్నీ అయిపోతాయని. There is one of the missing piece. Actions కూడా తీసుకోవాలి. కరెక్ట్. చాలా మంది మిస్కన్సెప్షన్ ఉంది, ఏదో మైండ్ గురించి మాట్లాడతారు. నేను కూడా అట్లానే అనుకున్నా. పాజిటివ్ టాక్ ఈజ్ నాట్ అబౌట్ జస్ట్ థింకింగ్. దెర్ ఇస్ యాక్షన్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. కానీ ఆ యాక్షన్ అనేది యూ విల్ కమ్ ఫ్రమ్ ద ఇన్స్పిరేషన్, నాట్ ఫ్రమ్ ద డెస్పరేషన్. మీరు ఈ మనీ కోసం రన్ అయిన వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు చూడండి, ఎందుకండి హైలీ సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ సూసైడ్ చేసుకుంటున్నారు? వెరీ ట్రూ. Because somewhere deep there is an emotion which they want to feel, which is missing in their life. So this is what my biggest discovery of my life of investing. Even 1 crore spend chesna gaani, I got tons of multiple times of investment, because it has given me a life what is really a life is. Right. And what is, even in the next 10 years, any kind of a thing comes, I can handle. I will tell you yesterday one incident. I went into my friend's house. There is some old trigger happened. When I saw people, when I saw the richness on him, my past memory triggered. And I started saying that, you're useless, you're not even successful like this. See, these people are started later than you, and they are already highly successful in their business. My mind was started spiraling. But I was able to catch hold of that. I said, okay, it's okay. It is okay. The biggest problem వచ్చి, కొంతమందికి నాలెడ్జ్ తెలుసు, వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేయరు. కొంతమందికి నాలెడ్జే తెలియదు. కొంతమందికి నాలెడ్జ్ చేసినా కొద్ది సమయంలో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు. ఇంకొద్ది మంది ఏంటంటే దాన్ని మాస్టర్ చేస్తారు. ప్రతిరోజు దాన్ని ఒక యజ్ఞం లాగా ఫాలో అవుతారు. మన బ్రెత్ ఎట్లనో మన లైఫ్లో కూడా ఈ రిచువల్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. కొంతమంది మనీ ఎంత సంపాదిస్తారు, బట్ ఇంకా సంపాదించాలని ఒక గ్రీడ్ ఉంటుంది. అవును. కొంతమందికి మనీ సంపాదిస్తారు, దాన్ని దాచి పెట్టుకుంటారు. అంటే కానీ ఏదో అంటారు కదా, పిల్లికి కూడా భిక్షం వేయరు అని, ఆ టైపు. అంటే ₹1 కూడా స్పెండ్ చేయరారు. స్టింజీ, మైజర్లీ యాటిట్యూడ్ అది ఉంటుంది. కొంతమందికి డబ్బులు ఎంత సంపాదిస్తారు, ₹100 సంపాదిస్తే ₹80 ఖర్చు పెట్టేస్తారు.
సో ఇలాంటి వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే ఒక మంచి ఉపదేశం ఏంటంటే ఏం చెప్తారు? అంటే హౌ డు వి అడ్రస్ దిస్ బేసిక్ హ్యూమన్ టెండెన్సీస్ ఆఫ్ గ్రీడ్, దెన్ స్టింజీనెస్, మైజర్లీ యాటిట్యూడ్, అండ్ దెన్ అపాత్ర దానం. అంటే ఎవరికైతే అవసరం లేదో వాళ్ళు కూడా ఇట్లా టపా 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 స్పెండ్ చేస్తారు. సో ఈ మూడింటిని మీరు ఎట్లా అర్థం చేసుకుంటారు? మన వాటర్ని ఒకే ప్లేస్లో ఎక్కువ రోజులు ఉంచితే ఏమవుతుంది ఆ వాటర్? అవును, అదే ఫ్లోయింగ్ వాటర్ అయితే కరెక్ట్. మనీ ఈజ్ ఆల్సో సేమ్. సో దేర్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద బ్యూటిఫుల్ ఎగ్జాంపుల్లో నేను నా కోచింగ్ తీసుకున్నప్పుడు మా మెంటర్ చెప్పాడు, మన వాటర్ అనేది మన పైన ఉన్న ట్యాంక్ లాగా, కింద ట్యాప్ వచ్చి మనం గివింగ్ కెపాసిటీ. ఒకసారి ట్యాంక్ ఫిల్ అయిపోయింది అనుకోండి, మీకు మోర్ ఇంకా కావాలి అంటే వెన్ యూ ఓపెన్ అన్లిమిటెడ్ అబండెన్స్ కీప్ ఫ్లోయింగ్. సో వెన్ యూ కీప్ సేవింగ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ డూయింగ్ గుడ్ టు యూ, ఇట్ ఈస్ నాట్ డూయింగ్ ద పర్పస్ ఆఫ్ మనీ. ఏం చెప్పాను మనీ పర్పస్? ఇట్ ఈస్ ద ఎనర్జీ, it is the value of experience and exchange and value of whatever the product or anything you are exchanging with. If that is not doing this purpose, you will either have money by feeling this desperation, scarcity mindset, or even if you have, you will not be satisfied with whatever you have. Biggest problem India lo ade kada, కూడబెట్టి ఫైనల్ గా ఏదో తెలియకుండా చనిపోతున్నారు. ఆ మనీ ఎవరు ఉపయోగించలేకపోతున్నారు. అదే if you give, just imagine what is the power of the money. So if I give money to one person as without expecting anything, do you think that person will send you some positive energy to you? Right. And he will grow. He will grow and he will remember you for rest of your life. Correct. Tell me the rest of your life, are you getting a blessing because of that one money? Right. So this is what is the power of money. But instead of that, మనం మనీ ఇచ్చేటప్పుడు either ఇవ్వద్దండి, ఇచ్చిన తర్వాత డెస్పరేట్, ల్యాక్, నెగిటివ్ ఫీల్ అవ్వదు. ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదు, అన్కండిషనల్ గా ఇచ్చేయాలి. ఎవరికైనా హెల్ప్ చేయాలనుకుంటే లేకపోతే ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దండి. మీరు ఇచ్చేసి తర్వాత నెగిటివ్ గా ఫీల్ అవడం వల్ల రెండు తప్పులు జరుగుతున్నాయి. ఒకటేంది, మీ చేతిలో కంట్రోల్ ఉన్నది, మీరు వాళ్ళకి ఇచ్చేసారు, ఇచ్చేసిన తర్వాత మిమ్మల్ని మీరు తిట్టుకుంటున్నారు. అండ్ ద సెకండ్ కేటగిరీ ఏంటంటే, మన లైఫ్లో విచ్చలవిడిగా ఖర్చు పెట్టేసే వాళ్ళకి ఏంటంటే, దే డోంట్ హ్యావ్ ద డైరెక్షన్, దే డోంట్ హ్యావ్ ద క్లారిటీ, దే ఆర్ రన్నింగ్ బిహైండ్ ద ఎమోషన్ which they don't have the clarity about what is that emotion. They just want to spend. The actually deep with an understand చేసుకున్నారు అనుకోండి, it is an unhealed emotion which they have been observed either a kid or there's some kind of emotional trauma which they are going through, which they want to satisfy by spending. I'll tell you, even I used to do a lot of spending just because I want to feel rich. I want to feel I have abundance. The problem is the lack, the scarcity which I got created, or the validation. Lot of people I see, I can honestly, how many of you people, whoever is watching, they do a shopping unnecessarily just to feel good about them. Correct. Just because of one emotion. If I give you a tip how you can feel that emotion by sitting off comfort of your home, why do you need to do this transaction and get, at the end of the day you will not feel, maybe that is instant, then you will again think about, అరే నేను అనవసరంగా స్పెండ్ చేసేసానే ఈ డబ్బులు, ఆ ఎమోషన్ అనేది కొద్దిసేపు అండ్ దెన్ యూ గో త్రూ ద డెట్. అండ్ బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ పీపుల్ థింక్స్ డెట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ థింగ్, బట్ డెట్ ఈస్ ఆల్సో గివింగ్ యూ ఎనర్జీ, gave you some experience, given you some value in your life. But every person thinks debt is a wrong thing, a negative thing. Because what that debt money gave you in your life? Gave you house, gave you car which you are experiencing every single day, you're living in that house, or you wearing that clothes or using that mobile and whatever it is, that gave you experience. Are you appreciating for that debt which is provided you that value in your life? So everything is the energy only. The moment you create, the one of the beautiful thing, if you can treat your money as your best friend, your money as your mom, money as your dad, the relationship what you create, then automatically money will flow like never ending river. The problem is the blockages you're creating, the negative energy you're creating, and all the past learned behavior, whatever you're doing, that is the biggest problem. And the second important thing is the clarity. Money should have an intention. నేను ₹1 కోటి నా బ్యాంక్లో సేవ్ చేస్తున్నాను, దేనికోసం సేవ్ చేస్తున్నాను అనేది డైరెక్షన్ ఉండాలి. మనీ గ్రోస్ వెన్ ద డైరెక్షన్ ఈస్ దేర్. డైరెక్షన్ లెస్ మనీ ఈజ్ యూజ్లెస్, బికాస్ మీరు వాడుకోలేరు, ఎవరు వాడుకోలేరు. ఏదో ఒక రోజు ఐటీ రైడ్ ఇలాంటి తప్పులన్నీ చేసి సంపాదిస్తారు కదండి, ఏదో ఒక రోజు రైడ్ జరుగుతుంది, మొత్తం పోతుంది. అదే మీకు పర్పస్ ఉంది అనుకోండి, వెన్ యూ హ్యావ్ ఇంటెన్షన్ యూ విల్ నాట్ బి డెస్పరేట్ విత్ ద మనీ. కరెక్ట్. బికాస్ దేర్ ఈస్ అ క్యాప్ ఫర్ ఇట్. Right. You can always go beyond it. But when you know you are already satisfied, మన లైఫ్లో కావాల్సిన బేసిక్ నీడ్స్ అన్నీ వస్తున్నాయి, నాకు కావాల్సిన బేసిక్ గోల్స్ అని నేను అచీవ్ చేసినప్పుడు ఆ హ్యాపీనెస్ రాకుండా ఉన్నది అనుకోండి, దానివల్ల యూజ్ ఏముంది చెప్పండి.
అండ్ మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఈవెన్ మా పేరెంట్స్ కూడా చెప్పారు, అదే సేవ్ చేసుకోరా అన్నారు. ఆ బ్యాంక్లో సేవ్ చేయడం వల్ల 90% ఆఫ్ ద మనీ స్టేస్ ఇన్ ద బ్యాంక్ అండ్ బ్యాంక్ ఈజ్ ఎంజాయింగ్ ఆల్ ద బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ఇట్. అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మనం ఏ రోజు పోతామో ఎవరికి తెలియదు. మీరు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ లైఫ్లో హ్యాపీనెస్గా లివ్ చేయకపోతే you're actually losing your life every single day. Very true, Aravind. And money can give that. Yeah. And it's just an exchange of energy, exchange of that happiness and everything. Every transaction you are doing with the money, there's two things you can do. Say thank you money. There is very powerful Japanese word, arigato money ante. Okay. Arigato ante thank you ani. Say thank you for every single time money comes to you, goes away from you. Okay. Investing in you, every single thing, whatever you do, you just say thank you. Okay. And the second important thing, one of other thing which I do is go with love, grow with love. Love is an antidote for every single problem in your life. Okay. So when you do anything activity with a love, you're not expecting anything back from that. Right. It automatically grows. So money ni respect cheyali, Yeah. love cheyali, Yeah. appreciate cheyali, Yeah. grateful ga undali. I think these four are very, very important. Very, very crucial. Because we always treat money as an enemy. Yeah. And what the signal you are giving is somewhere in the deep, even that word of holding the money, meaning you have somewhere fear in your life where this money goes. But why is there so much negativity around money? Especially social media వచ్చాక బాగా రిచ్ పీపుల్, బాగా డబ్బున్న వాళ్ళు, దే ఫ్లాంట్ దేర్ మనీ ఆన్ సోషల్ మీడియా, దే షో వాట్ దే హ్యావ్. అది చాలా మందికి ఒక అన్రెస్ట్ క్రియేట్ చేస్తుంది. చాలామంది అది చూసి దే ఆర్ కర్సింగ్ దెమ్ సెల్స్ దట్ దే ఆర్ నాట్ ఇన్ దట్ పొజిషన్. మీరు అన్నారు కదా, నా చైల్డ్హుడ్లో మీరు ఏదైతే ఇమోషన్స్కి లోన్ అయ్యారో అలాంటి ఇమోషన్స్కి సొసైటీలో చాలామంది లోన్ అవుతున్నారు. అండ్ దట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ అన్రెస్ట్, ఒక క్రిమినల్ యాటిట్యూడ్, నేచర్, మైండ్ సెట్. అండ్ దిస్ మనీ మీద ఉన్న ఆ కోరిక, ఆ ఆశ, ఆ గ్రీడ్, it is leading to lot of 100% horrible things around in the society. So మీరు ఏం చెప్తారు దీని గురించి? So one of the most important thing why people are going through is, I think the social media gave a fuel to the great extent. Even if you watch for 15 minutes, it start comparing that you're not enough. నేను యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు ట్రూలీగా హానెస్ట్గా ప్రతి ఒక్కరు, ఈవెన్ మీరు నేను హానెస్ట్గా అడిగితే ఎవరు బ్యాంక్ అకౌంట్లో జీరో అమౌంట్ అయితే లేదు. You already have something. Yeah. But are you grateful for what you have? The biggest problem is, instead of feeling grateful and appreciative, you start comparing and feeling scare and fear about vallakundi kabatti naaku kavali. Deep within they don't want that experience what they saw. And social media, not everything is truth what they are seeing. But who again created that? Society has created that lack so that you go and spend emotionally on so many things which you don't need. Right. The actual emotion what they want is, that is what I told you, the life is all about identify what emotions you want to feel. That emotions, if they're in your life, you don't go behind all these things to prove that emotion to come back. The biggest thing is appreciate even a single rupee. And I do one of the exercise in my 3 days healing. People will be in the tears of joy with the money reconnection. ఏంటది? From the childhood to till now, I'll ask them to remember every incident money has given something. ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు 100 things that money gave. It is in with the music, and I'll ask them to go to the gratitude exercise of money. Actually, if you see, you already had abundant opportunity money has given, and even if today is giving you, even is going to give in the future. But you are erased 90% of the good and worried about 10% of the bad what money has given. Right. And that bad also, you are the reason why that bad happened in your life. So this is the biggest problem. So final word about money అడిగితే ఏం చెప్తారు? డే టు డే లైఫ్ హౌ టు ప్రాక్టీస్ టు గెట్ మనీ, టు ఎర్న్ మనీ. ద ఫస్ట్ యాక్టివిటీ వచ్చండి, మనీలో ఉన్న మన నెగటివ్ అంతా ఒక, ఇఫ్ యూ జర్నల్ ఇట్, యూ విల్ నో ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ ఈస్ యువర్ కోర్ ఎమోషన్స్. Okay. And then heal them. Either use a free Ho'oponopono. You can use for money. On money, it works like a magic. I want to tell you one of the beautiful examples. I was not able to sell the property in Dubai for 6.5 months. It was stuck property. అంటే టెనెంట్ ఖాళీ చేయట్లేదు, వేరే టెనెంట్ రావట్లేదు, సెల్ చేయలేకపోయాను. I followed the same Ho'oponopono prayer for 6 months, and the property has grown by 150% in that 6 years. Even if I should have sold 6 months back, I should have not got that money. మీరు చెప్పారు కదా ఫ్యూచర్లో ప్రతి ఒక్కటి బ్లెస్సింగ్ అని. I used to curse myself, but because I know it, I just when it goes. But in the 6 months, it is appreciated 100%.
If I should have sold, I should have been in a loss, right? Right. See how beautiful even a delay when you practice something. Right. So that is once you remove all the negative relationship with your money, that is the biggest part. Because half of the things, this will take time. It will not happen in overnight. The second important thing, start appreciating every single money what you have. Every single day, look at the note, say thank you. Thank you for giving me this life. Thank you for giving me the food in my table. Thank you for giving me a house, what I'm living. Thank you for the clothes I'm wearing. Because every single thing, thank you, given me a birth in this life. My dad and mom should have taken a charge where this is expense. I was not today in this world. Yeah. See how many people are given already a money. And lot of students, as a kids, you say you don't have money. Tell me, how are you survived the last 10 years without money has been in your life? Are you really grateful for it? When you appreciate every single day, just take 10 appreciations for a money every single day. Yeah. That creates a lot of abundance, that energy in you. You will never feel that lack. The third thing is some of the behavioral. There are so many small things we do, Andy. So one thing is, whenever you're spending money, you're always given the lack and desperation and security. Yeah. Start giving with a full heart. Say that, go, give them a life for them. Actually, if you see, మీరు కిరాణా కొట్టి వాడికి ఇచ్చే ఒక 10 రూపాయలు ఎక్స్ట్రా వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో 5 మందికి ఫుడ్ పెడుతుంది, ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తుంది, వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక ఇల్లు ఇస్తుంది వాళ్ళకి. అదంతా ఎవరు ఇచ్చారు? యు ఆర్ గివింగ్ దట్ ఎనర్జీ టు దెమ్. Give them with that. You have that capacity to do that. Right. How many are able to do it? Every single person, some or other way, your money is doing some kind of a purpose serving in the other person's life. Be grateful and be thankful for it. Yes. The more you appreciate, and there's one word, make this as a habit, every single expense, every single thing, say thank you money. And say go with love, grow with love. Yeah. Because it's all a subconscious programming. Right. మనం పుట్టినప్పుడు ఎవరు ఇవన్నీ లేవండి. మనం మన లైఫ్లో జరిగిన ఇన్సిడెంట్స్ మనం నేర్చుకున్న దాని వల్ల మనం ఇలా తయారయ్యాం. మీరు ఏ రిచ్ పర్సన్ అనుకున్న మీరు అడిగినా చెప్పేది ఇదే ఒకటే, అప్రిషియేట్ వాట్ యూ హ్యావ్. ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ వాట్ యూ డోంట్ హ్యావ్. వేర్ యూ ఫోకస్, వాట్ గ్రోస్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. వేర్ ఈజ్ యువర్ ఎనర్జీ, దట్ ఎనర్జీ ఈజ్ రిఫ్లెక్ట్స్ ఇన్ ద రిజల్ట్స్. సో ద మూమెంట్ యూ కెన్ డూ దీస్ 2 things, rest all, be open for it. There is one more powerful thing, Andy. When you appreciate yourself, when you be aware about what's happening, there is something like the cues are already there in the world. You will start seeing those opportunities. There is something like intuition power. If that intuition power, there gut antadu kada, a gut power enduku మనం lose అయిపోతున్నాం అంటే, when you are negative, this power of intuition and the what gut says, that energy thing will go down. But when you make it down, this intuition power goes. I will tell you, every single business decision is a high risky decision in my life. Because my gut said, my intuition said that, yes, you have to do this. Even doing this podcast, I was going through so many things. I said, my gut said that I have to go and give the knowledge. And even when I resigned my job, I said, everyone said, you are leaving a job of 7-figure income, you're living in a Dubai. I said, I know what is the potential of me. The more I give, universe will always support me. Touchwood, Prema, from last 4 months in my business, even I'm in the stage of setting up, but money flows like crazy. There is opportunities. I still, నేను నా ఇన్వెస్ట్మెంట్ కంపెనీ ఉందని చెప్పాను కదా, లాస్ట్ 3 yearsలో whatever we earned, it came in last 7 months. When your intentions are correct, when you are truly appreciative about your money, what it is there, when you feel that abundance, the resources are abundance, and universe, everything happening is a blessing. Wonderful. And if you start focusing on yourself, forgetting about what outside is happening, your life is already beautiful. Amazing. And money can give that beautiful thing is already there. This is everyone there. Because everyone at their point, they're already abundant. Why they're feeling desperation? Because of the comparison. Correct. Because of somebody has something and you don't have. That is the only thing can create a lack in your life. సో బీ అప్రిషియేటివ్ ఆఫ్ వాట్ యూ హ్యావ్. ఎందుకండి ఈ రోజుల్లో రిలేషన్షిప్స్ ఇంత కాంప్లెక్స్గా తయారవుతున్నాయి? ప్రతి ఒక్కరు నీలో ఉన్న ఫాల్స్ని ఇండైరెక్ట్గా చూపిస్తున్నారు. నీకు అది ఒక ఇన్సల్ట్ లాగా ఫీల్ అవుతున్నావు. అందుకే యు ఆర్ ఫీలింగ్ వై దిస్ పర్సన్ ఈస్ హర్టింగ్. ద హర్ట్ కెన్ హ్యాపెన్. ద థింగ్స్ విచ్ యు నాట్ మేడ్ హ్యాపీనెస్ విత్, విచ్ యు నాట్ ప్రాసెస్డ్ విత్, విచ్ యు నాట్ హీల్డ్ విత్. Relationship is a skill, and women are more emotional being than physical, and men is more physical being than emotional. 90% of the fights happens between them because of this unfulfillment of emotional aspect for a woman and physical aspect for a man.
The 90% of the people who are going through the relationship problem deeply disconnected with themselves. They don't love themselves. They are unhappy with themselves. They are very self-critical with themselves. They are abusing themselves. Seeking whatever they want to seek within from outside people. And even outside people are giving, you're not feeling it, you're not happy because internally there is nothing. If I ask you how many times you appreciated yourself, some of the people don't even remember. How did you treated that one mistake you did? How many years you've been punishing yourself? I punished myself from so many years for some of the mistakes. I can tell you one of the incident which is very close. My first wife has passed away in a train accident. We both supposed to travel together and I kept blaming myself for 8 years in the guilt. That you didn't go with her, Anna? Yeah, but see how self-critical we become with the one single incident. Anything we do outside, it is external thing. The source is at home. I will not go seek a love outside when I'm truly getting it inside. I will not hide something outside when you are not transparent with your kid. Every parent is a role model for their kids. They are modeling you. If you truly want to change your kid, first change yourself. మీ దగ్గరికి వచ్చే వాళ్ళలో ఎంతమంది రిలేషన్షిప్స్ ఇష్యూ మీద హీలింగ్ కోసం వస్తారు? ఎంత పర్సెంటేజ్? 70% is relationship. I feel every session is a tears of joy.